আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু রূপস ব্লগ। আজ রমজান উপলক্ষে একটা স্পেশাল ডিশ নিয়ে আসছি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সঙ্গেই থাকুন। আর আরেকটা চমক আছে, এই স্পেশাল ডিশটা তৈরি করে দেখাবে আমার মরক্কন বোন kawtar.ভ। তো চলুন দেখি এই ডিশটা বানাতে আমাদের কি কি লাগছে। Hello, assalamu alaikum everyone. So today's dish is noodles, as my Apu said. So we have 4 packets of noodles and we already boiled it, but don't boil it too much, keep it a bit not too much soft. And don't throw the spices because we're gonna need them later. So for the chicken, we will need chicken cut. So I cut it into pieces. Small pieces like this. We have half onion, but the onions, it depends on how many chickens you are using, how many noodles you are using. And we have garlic. I used here 4 garlics. And for the sauce bechamel, we have half liter of milk, 2 tablespoons of butter, cheese, 2 cheese, but if you have the laughing cow, that would be better. And we have 2 tablespoons of flour, plain flour, and black pepper, which is gonna be used for chicken and the sauce bechamel as well. Let's start. Bismillah. হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আপনারা দেখলেন এটা তৈরি করতে কি কি লাগছে। এখানে লাগছে নুডলস। অবশ্য নুডলসের পরিবর্তে আপনারা পাস্তাও ইউজ করতে পারেন। তো এখানে নুডলসটা বয়েল করে নেওয়া হয়েছে। আর লাগছে অনিয়ন কুচি, চিকেন, স্মল সাইজ অফ চিকেন দেখলেন তো। আর গার্লিক কুচি লাগছে, গার্লিক কুচি, অনিয়ন আগেই বলেছিলাম। তো এটা হচ্ছে সসটা তৈরি করতে আমাদের মিল্ক লাগবে, আর হাফ লিটার পরিমাণ মিল্ক লাগছে, বাটার লাগছে। যে কোনো ধরনের সফট চিজ ইউজ করলেই হবে, তবে এই চিজটা আমরা রেকমেন্ড করি। হ্যাঁ, এই যে kawtar আমাকে বলছে এই চিজটা হলে বেশি ভালো হয়, তো আপনারা চাইলে অন্য চিজও ইউজ করতে পারেন। আর লাগছে প্লেন ফ্লাওয়ার, 2 tablespoon প্লেন ফ্লাওয়ার। আর সস তৈরি করতে লাগছে ব্ল্যাক পেপার। এই ব্ল্যাক পেপারটা আমরা চিকেনটাতেও ইউজ করব। সো এই হচ্ছে আমাদের ইনগ্রেডিয়েন্টস। চলুন kawtar কিভাবে আমাদেরকে এই রেসিপিটা রান্না করে দেখায়। ও, রেসিপিটার নাম হচ্ছে বাস্তেলা, ইজন্ট ইট? No. হোয়াট ইজ দিস? Oh no, এটা বাস্তেলা না, তাহলে এটা কি? Bechamel noodles. সরি ভিউয়ার্স, আমি একেবারেই সরি। এটার নাম হচ্ছে again kawtar, can you please tell me what's the name of this special recipe? Bechamel noodles. Bechamel noodles. When you sorry guys, যখন ভিউয়ার্স আপনারা যখন পাস্তা ইউজ করবেন তখন নামটা হয়ে যাবে bechamel pasta, isn't it? Yes. Okay, that's fine. Just not that much, just a little bit. Let it warm a little bit more. That's it. And the salt is up to your taste. And add a little bit of. Now, chicken time. মুরগি, এখন মুরগি। Chicken, we will add a little bit of black pepper. It's up to you, but I can't put that much because we have kids and they can't eat it that much spicy. সো আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী ব্ল্যাক পেপারটা অ্যাড করবেন। যে কেউ যদি বেশি স্পাইসি চান তাহলে একটু বেশি, আর যারা যেমন আমার মতো, অর্থাৎ আমার বাচ্চারা যেহেতু এটা খাবে এই জন্য আমরা কম স্পাইসি দিলাম।
Now we will let it cook. We're gonna keep it like this until the chicken is properly cooked. So our chicken is done. We will take it off so that we do our bechamel sauce. Bechamel, if you see, I didn't clean my pot because we need the taste. What we'll add 2 tablespoons of butter. So now we're gonna add 2 tablespoons of plain flour. So we keep stirring it. So now you add milk little by little. Remember that you have half liter, so you have to use all of it, but bit by bit. So you keep stirring it, don't stop. If you stop, it will be burnt. So I keep stirring it until you can see that now my gravy is getting thicker and thicker. My sauce is getting thick. So what will happen now, I'm going to add my cheese. And now I'm gonna add salt. It's up to your taste. And black pepper, because my Apu, she can't eat it if it's not a bit spicy, so I'm gonna put this much. Good? Good for you? Less? That's fine, thank you. And again, stir it. I turned off the cooker, and now we're gonna add the other ingredients. We're gonna add it on top. Stir it together. And we will add our noodles now. And stir all of it together so that the chicken, the bechamel goes inside of the noodles. And I'm sorry, my noodles is a bit overcooked now, but that's alright. So I will put on a little bit my cooker, but not too high, just to fry a little bit those. Now we're gonna add our noodles spices. So we added our spices and we stir it a bit, and that's it. We go to the next step. So in a oven pot, because I don't have any butter, I will add a little bit of oil, just a little bit, not that much. That's it. And then we will add our noodles on top. That's it. And then you put it in the oven until the cheese is melt and it gets a little bit brownish. Don't let it boil, don't let it burn. That's warm, so we'll just put it until it gets. তো ভিউয়ার্স 10 মিনিট পরই আমরা এই মজার ইয়ামি বেশামেলটি বের করে ফেললাম। দেখুন কি মজা ইয়ামি হয়েছে, ব্রাউনি ব্রাউনি কালার, মাউথ ওয়াটারিং, তাই না? হ্যাঁ, দেখেই খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। আর মরক্কন বোন কাওতার, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এত মজার একটি ইয়ামি খাবার আমাদের সাথে শেয়ার করেছো। আশা করি আমার ভিউয়ার্সদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের বলছি অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন, কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর এই মজার ইয়ামি খাবারটা টেস্ট করবে
আমাদের বড় একজন টেস্টার ছোট্ট অহন। তো দেখি অহন কি বলে। তো আমি এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। Bye bye.